क्यों यार? मेरे को क्या हुआ? मेरे को कुछ नहीं हुआ। उसने की गल है। मेरे को सीरियस था क्या तुम्हारा? हाँ। पता था देखो क्या? पता इसे कहाँ पता था? इसे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। No, it's been a while, bro. We're not in touch. We just had a thing. For a brief period. It's just that I'll be fine in some time. It's a little shocking, and I'm also like a little mood fucked right now. It kind of affect. दिखाओ तो सही। It's affecting me a bit more than it is. Hi. Hi. What are you doing over here in this room? मैं भी पूछ सकती हूँ ना ये तुमसे? I thought No, you but liked still. a single life. तुम्हें मजा आ रहा था. That is a different story, यार. What are you doing here? What do you mean? तुम भी तो यहाँ हो. If you were here in India, you could have just told me. Come on. My point is, if you weren't going to LA. मैं LA क्यों नहीं गई? वो reasons बहुत different हैं. मुझे सुनने में आया you were going around, you were meeting girls. You think I would want to come back to that? It made me feel like you wanted us to like break up. ये मेरे लिए कितनी अजीब बात है. Seeing you here after so fucking long, I don't even know what to do, how I to didn't be even here. know if you were in India, we weren't connected for a while. मैं क्यों तुम्हें बताऊंगी? और तुम क्यों आए हो इस शो पे? You were to having fun, no? Not done, yaar. Not done. If you weren't going to LA, you should have told me there and there, yaar. You know what? You could have just told me. You could have just told me that I'm not going to LA. I'm so upset with you. मुझे तुम्हें देख के यहाँ पे बात करने आने की कोई जरूरत नहीं थी. I came ऊपर क्योंकि I just felt a knot in my stomach कि यार he's in the house like what the fuck. And I don't need to do this. Okay, you have chosen to be अपनी single life. Please go enjoy. And I know. Connected with Coco. And I know for all the reasons. You also deserve to have that single life. And sure, I trust you that you are saying that you haven't been going around. Trust you? You haven't been going around. I know, but now it's. At some point in my life, I will need to get out of my zone, no? But like this. What do you mean by like this? Like if you, I'm just saying, if you were in India, you should have just called me. That's all. And said what? Ki Karan, now that you've gone around with more girls, अब हम लोग वापस कनेक्ट कर लेते I हैं. think you should go. I need some time, please. You know what? Just a small request. The tall guy, long hair, the tall guy that was sitting alone. I hate him. Who, Fardeen? Yes. Then you will see me pairing up with him only. What's your mindset over here? What do you think? Yeah, this is kind of like where बहुत अलग mindsets है आई थी और काफी कुछ मतलब unexpected चीजें हो गई and now I'm just थोड़ा overwhelming हो गई है situation but it's okay. I think it's been a while. Time हो गया है कि we haven't spoken. हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं after like we ended things so it's just I think but it's okay. It's been 6-7 months. Labhi, Yeah, let's not talk about fine. it. Let's not talk I want to just go without. Imagine कि करण है ही नहीं. क्या आपका mindset क्या था? I wanna know. Okay. मेरा mindset है कि I'm a very fun girl. मुझे बहुत मजा आता है. Like I don't take life too seriously. मुझे लेकिन कोई mature इंसान पसंद है जो थोड़ा समझे भी मुझे. मुझे बताओ कि who are the good guys here? I had words with everyone and they are all nice guys for me. Yeah. Except Karan. For me, I don't know why because he has a beef with me and I had no reason. See, he is a nice guy. Apart from everything जो हमारा था, he is मतलब वो बहुत ही respectful relationship थी हमारी. He is a nice guy. 2 years, it's like a very long time. Yeah. मैं तो imagine भी नहीं कर सकता. क्यों? ऐसी इतनी लंबी कोई गर्लफ्रेंड नहीं यार इतनी लंबी. नहीं. So I was happy just because I know that there are someone I can talk and open my heart to because I don't want to be with anybody else because everyone have a connection right now. Interesting. What do you think about it? I'll tell you, we need to have conversations with everyone. Yes. Oh. Okay. Cheers. Cheers, guys. Cheers to see. Sif. So, हमारे पास My Muse की मेल्ट कैंडल्स हैं. I'll put the My Muse blindfolds on. Okay. और you guys have to give me a massage.
either on my shoulders or my hand. आप choose कर सकते हो जो भी. And जिसकी भी मसाज मुझे अच्छी लगी, उसके साथ हम डेट और लंबी कर लेंगे. Okay. Nice. So it won't hurt, okay? Oh. मैं ये नहीं करूँ? अरे ये कैसे? See, it's oil. Nice. Nice, no? Smells really nice. Limbs की वही थोड़ा बहुत. प्यार से लगाना. Should I remove my jacket? Yes, yes. It feels really nice. Bad girls need that too. Feels very good. I think coffee helping in it. Yeah, I really like that though. Thank you. मेरे hands आप में किसी को करना हो तो आप कर सकते हो. इसकी smell बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है. मेरे को तो बहुत अच्छी लगी. Yeah. कैसा लग रहा है आपको ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. मजा आ रहा है बहुत. आपकी खुशी के लिए तो ऐसा हो रहा है. ऐसा लग रहा है आपका मन नहीं है मुझे मसाज देने का. अभी और किधर मसाज कराऊंगा? It's really smells so good. है ना? बहुत ही अच्छी, बहुत luxurious and बहुत. हाथ भी उतने अच्छे हैं. Thank you so much. एकदम स्मूथ. लाइक ये तो बहुत अच्छी मसाज मिल रही है मुझे. मजा आ रहा है. अभी चलो आपको गैस करना है क्या? ठीक है. आपको किसका सबसे बेस्ट लगा? First and third मेरी 2 favorite massages थी. ओके. अब मैं blindfold हटा दूं? यस. अब आप लोग मुझे बता सकते हो. तो first massage. क्या लगता है? काफी मन से करी थी. आपके पास लड़की है इसलिए आपने मन से नहीं करी ना ज्यादा. You were kind of. हमने बात कहाँ करी अभी? आप ही नहीं आए मेरे पास बात करने. पर आप ऊपर ट्रॉमा में हो गए ना अलग से. अच्छा. हाँ. He is a good dancer by the way. शो पे आया यहाँ क्या शाय. यहाँ तो you should show your talent, no? Okay. I'm not a good dancer, so you will have to. No worries. Okay. Okay. La la la. La la la. छोटी सी बच्ची हूँ और मुझे कोई घुमा रहा है. Thank you. तुमने घूमना नहीं पसंद? तुम तो एडवेंचर हो ना? तुम्हें तो ऐसे घूमना नहीं पसंद है. तो I know आप आज़मा के साथ हो तो आप चले जाइए और मैं इन दोनों के साथ डेट करने गई. It was nice talking. बहुत अच्छा. बहुत ज्ञान देखेगा Thank भाई तू उसको. तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो. Okay, तो मुझे पता है कुणाल is a dancer. आप बताओ आपका क्या talent है? I'm not a He's not a dancer. I'm not a dancer. I can dance. But what I exactly do is I'm an actor, I'm a model, influencer, fitness instructor, and I do freelance digital marketing as well. I have my own gym Nice. and एक छोटा सा business भी है कपड़ों का. Oh wow. Yeah. Okay, मुझे लगता है हमें दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम इंडिविजुअली भी थोड़ा बात कर सकें. बिल्कुल. मैं चले जाऊँ? नहीं, आप बैठो. Okay, done. Okay. ऐसा था क्या? प्लान था क्या? मेरे को नहीं पता था कि ऐसे एक करके भी बात. मैंने सोचा कि यार ग्रुप डिस्कशन थोड़ी करने आई हूँ मैं. Yes. अच्छा. मैं आई हूँ डेट पे तो मुझे डेट फील चाहिए. मुझसे बातें करो मेरी आईज में देख के. ऐसे थोड़ी होता है कि सबकी शक्ल देख के बातें करनी है. हाँ वो तो है.